miei genitori mi hanno urlato così forte, nel mio salato ci ami nuovi vicini, probabilmente pensavano che qualcuno fosse stato derubato. Come hai potuto comprare una casa con 4 camere da letto senza dirselo? Mia madre urlò, la sua voce scoppiò di rabbia. Hai idea di cosa hai appena rovinato? Ero lì con in mano la chiave della prima casa che avessi mai comprato, con I miei soldi guadagnati duramente, completamente stordito. Pensavo ci sarebbero stati orgogliosi. Invece, mi guardavano come se avessi commesso tradimento. Non è grave stato fino a quando mio padre si lasciò sfugger qualche minuto dopo che la verità orribile è grave venuto fuori. Avevano già promesso la mia nuova casa mia sorella maggiore, al suo marito freelance e ai loro 3 figli senza mai chiedermelo. Segui la mia storia fino alla fine commenta la sita di cui stai guardando in modo da poter vedere fino a che punto la mia storia ha raggiunto. Mi chiamo Diana Thornton. Ho 34 anni e negli ultimi 6 anni, tutta la mia vita ha ruotato attorno a un unico obiettivo, possedere un posto che fosse veramente mio. Ho lavorato fino a tardi turni, tagliare le weekends, e salvato ogni singolo dollaro che potevo risparmiare. Così, quando finalmente è grave arrivato il giorno in cui ho chiuso su una bella casa con 4 camere da letto, stavo praticamente galleggiando. Aveva un grand cortile, un accogliente camino, e spazio sufficiente per me finalmente respirare. Ho deciso di invitare I miei genitori a cena con il pretesto di un semplice incontro, volendo sorprenderli con la rivelazione finale. Ho avuto visioni di mia madre che si strappava con orgoglio e mio padre che mi abbracciava stretto, ledando quanto avessi lavorato duramente. Quando hanno fatto un passo attraverso la porta d'ingresso, gli occhi di mia madre immediatamente sfrecciata intorno alla spaziosa sala d'ingresso. Ma in vista di excitazione, il suo viso si oscuro. Mio padre stava accanto a lei, con le braccia incrociate, fissando I soffitti alti come se fosse appena entrato in una scena del crimine. Diana, mia madre scatto, la sua voce fredda abbastanza da congelare la stanza. Di che è grave questa cosa? Ho tirato fuori con orgoglio il mio portachiavi e ho tenuto la chiave di otto brillante. È grave mio, mamma, el ho comprato. Tutti 4 le camere da letto. Mi aspettavo un tifo. Invece, il viso di mio padre diven rosso vivo, la mascella si stringeva così forte che pensavo che I suoi denti potessero rompersi. Prima che potessi chieder cosa non andava, mia madre scoppiò in un urlo acuto che echeggiava attraverso le pareti vuote, guardandomi con pura e pura furia. Come più comprare una casa con 4 camere da letto senza dirselo? Mia madre urlò, la sua voce schiudeva il salato vuoto. Hai idea di cosa hai appena rovinato? Rimasi congelato, la chiave di otto mi sembrava pesante e fredda nel palmo della mano. Rovinato, mamma ho comprato una casa, ho risparmiato per 6 anni. Perché mi stai urlando contro? Mio padre ha fatto un passo avanti aggressivo, puntando un dito direttamente sul mio petto. Perché dovresti prima consultarsi? Non esci e fai un acquisto massiccio come questo per un capriccio, Diana. Casa con 4 camere da letto per una persona, e assurdo, non era per un capriccio, e di grave il mio denaro. Ho urlato di nuovo, lacrime di frustrazione mi pungevano gli occhi. Perché mi dovrei aver bisogno del tuo permesso per comprare la mia casa? Mia madre fece una risata amara e sarcastica e gettò le mani in aria. Perché tua sorella è grave stata sfrattata, Diana. Ecco perché. Le parole pendevano nell'aria come veleno. Mia sorella maggiore, e suo marito Greg avevano litigato per anni, soprattutto perché Greg si rifiutava di tenere un lavoro per più di 2 mesi, e Mia si aspettava che tutti gli altri finanziassero il loro stile di vita. Avevano 3 figli, una montagna di debiti e 0 risparmi. Il contratto di locazione di Mia e Greg finis il mese prossimo, e non hanno un posto dove andare. Ha detto mio padre, il suo tono si sposta dalla rabbia un'inquietante diritto guidato dalla domanda. Abbiamo pianificato questo per 3 mesi. Volevamo aiutarti a cercare una proprietà, insieme, un posto abbastanza grande da permettere a Mia, Greg e ai bambini di trasferirsi da te. E ora sei andato e hai comprato questo, a to rigorosamente ciò nome. Fissai ai miei genitori in total incredulità,
lo shock si trasformo in una rabbia fredda e acuta nel mio petto. Hai programmato ci 5 person si trasferissero a casa mia senza nemmeno ci dormilo. Sono una famiglia, Diana, mia mater scatto, piegando la braxia. Cos'altro avresti fatto con 4 camere da letto? Viver nel lusso mentre tua sorella e I suoi figli finiscono per strada. Non hai bisogno di tutto questo spazio solo per te stesso. Greg non ha tenuto un lavoro stabile in 3 anni, ho detto con fermezza, la mia voce morta sul serio. Maya si rifiuta di tagliare le sue spese e ogni volta che qualcuno li aiuta, ne approfittano completamente. Non sto trasformando la mia prima casa in un rifugio senza affitto, per un uomo adulto che si rifiuta di lavorare. Il volto di mio padre si oscuro, la sua voce cade in un bagliore pericoloso. Quindi, tutto qui. Lasserai ci ai tuoi nipoti soffrono a causa del tuo orgoglio. Ti abbiamo cresciuta per prenderti cura di questa famiglia, Diana. Sei egoista, dal cuor freddo e arrogante. Ho 34 anni, ho risposto, facendo un passo verso la porta d'ingresso e aprendola. Ho guadagnato ogni singolo mattino di questa casa con il mio sudor e la mia lunghor. Non sto pagando per gli errori di Maya e di certo non ti permetterò di colpirmi nel mio salato. Ti ne pentirai, Sibillo mia mater, I suoi occhi ardenti di furia mentre camminava davanti a me nella notte. Stai voltando la spalla al sang, e ricorda la mia parole, questa famiglia non lo dimenticherà. Ho chiuso la porta dietro di loro, le mani trementi, sapendo che la vera guerra era appena iniziata. Nel successive 48 ore, il mio telefono si è grave trasformato in una zona di guerra implacabile. E iniziato con una raffica di messaggi di testo da Maya, ognuno più hostile rispetto al precedente. Come hai potuto fare questo ai miei figli? Un messaggio disfa. Hai 4 camere da letto vuote mentre I miei figli stanno per essere senza tetto. Sei un mostro, Diana. Greg ha anche provato a chiamarmi, lasciando una segretaria telefonica, passivo-aggressiva sostenendo che era profondamente deluso dal fatto che stavo lasciando che il mio ego si frapponesse tra la famiglia. Non ho risposto a un solo messaggio. Sapevo che impegnarsi con loro avrebbe solo alimentato la loro indignazione. Poi arrivarono le semi-volenti, le gli zig e I lontani cugini. La person con cui non parlavo da mesi hanno, improvvisamente iniziato, a cercare di offrire la loro opinioni indesiderate. Mia zia Linda mi ha chiamato al lavoro. Mi ha insegnato la santità dei legami familiari, e mi ha chiesto, se mi sentivo davvero a mio agio a dormire in una grande casa mentre mia sorella lattava. Fu allora che imparai il dettaglio più esasperante di tutti. Durante una breve telefonata con mia cugina Sara, è grave venuta fuori tutta la verità. I miei genitori non avevano solo sperato che Maya si sarebbe trasferita, le avevano promesso attivamente che la mia nuova casa era praticamente la sua. Tua mater ha detto a tutti alla cena domenicale del mese scorso che stavi comprando un grande posto appositamente per la famiglia di Maya. Ha confessato Sara, con la voce piena di genuina pietà. Ha detto che eri single, non avevi bisogno di tutto quello spazio e che era tu, dover come figlia a ospitarli. Il mio sang si è grave raffreddato. Avevano scambiato il mio futuro, la mia indipendenza e il mio duro lavoro a mia insaputa, trattando ai miei risparmi di una vita come un conto bancario di famiglia condiviso. 3 giorni dopo è grave stata la festa di 85 degrees compleanno di mia nonna in un famoso ristorante locale. Sono quasi rimasta a casa per evitare l'inevitabile dramma, ma ho amato mia nonna teneramente e ho rifiutato di lasciare che ai miei genitori rovinassero il suo giorno special. Entrai nella sala di pranzo privata indossando un sorriso calmo e composto, determinato a mantenere la pace. Per la prima ora, le cose erano tese, ma gestibili. I miei genitori mi ignoravano completamente, e Maya mi fissava dall'altra parte della stanza ogni volta che riempiva il bicchiere. Sono stato vicino alla nonna, chiacchierando del suo giardino e godendomi il pomeriggio. Ma mentre veniva servito il dessert, mio padre batteva il suo bicchiere con una forchetta per richiamare l'attenzione di tutti. Prima di concludere, annunzio mio padre, con la voce che squillava nella stanza silenziosa,
Dobbiamo affrontare una situazione ci sta pesando la nostra famiglia. Il mio stomaco cade in un peso di piombo mentre ogni occhio nella stanza si girava verso di me. Come molti di voi sanno, continuò mio padre, stringendo un braccio di conforto intorno a una Maya in lacrime. Maya e la sua famiglia stanno affrontando una crisi abitativa impossibile. Nel frattempo, Diana qui ha appena acquistato una massiccia casa con 4 camere da letto da sola. Mia madre si fece avanti, il suo volto una maschera di dollari di finto dollar. Abbiamo chiesto a Diana di aprire il suo cuore la sustanza viut alla sua carne e al suo sang, ma lei ha rifiutato. Preferir blasirci ai suoi giovani nipoti soffrano, per strada piuttosto ci condividere la sua benedizione. Sussulti eccegarono intorno al tavolo. Maya comincio a singhiazzare forte in un travaglio mentre Greg scos la testa in amara delusion. Mi avevano appoggiato in un angolo di front, a 20 membri della famiglia, aspettandomi di crollare sotto la vergogna pubblica. Mi alzai lentamente dalla mia sedia, sentendo ogni sguardo nella stanza bloccarsi su di me. Il silenzio era soffocante, ma non mi rompivo o abbassavo gli occhi. Dal momento ci hai deciso di rendere pubblici le mie finanze personali, dissi, con la mia voce ferma e ci eccegiava chiaramente in tutto il ristorante, parliamo della verità real. Mi sono rivolto direttamente verso Miei Greg. Negli ultimi 4 anni, ti ho dato oltre 12 per aiutarti a pagare l'affitto, coprire la bolletta e comprare generi alimentari per I bambini. Dove sono finiti quei soldi, Greg? I grave andato verso la ricerca di un lavoro stabile, o i grave andato verso I ciu videogiochi quotidiani e portare fuori ai pasti. Greg era si di rosso. Aprendo la bocca per parlare, ma non gli permessi di interromperlo. E mamma, papa, hai promesso la mia casa Mia senza dormilo perché sappici Greg non avrebbe funzionato, e non volvici facimo 5 person nel ciu salato. Ti aspettavici lavorassi 60, ora settimana per finanziare il loro stile di vita pigro. Un silenzio pesante cad sulla stanza mentre I miei parenti guardavano, tra I miei genitori furiosi e il volto colpevole di Greg. La Maria stava girando all'istante. Improvvisamente, la nonna aspetté la sua tazza di tè sul suo paitino con un forte click. Rivolse il suo baglier feroce verso I miei genitori e Maya. Questo è grave abbastanza. La nonna scattò, la sua voce tremava di indignazione.